ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రజల డిమాండ్లు రైట్, ఆకాంక్షలు రైట్ అవి నెరవేరాయి అనుకుంటున్నారా మీరు? ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ. Very disappointing indeed. I'm one of the most disappointed person with the Telangana. Daraganam entante only one or two things that happened. One is on irrigation side, there is a considerable development, and a lot of land has come under irrigation. Kaleshwaram ganavandi, even in Mahbub Nagar, tanks old irrigation, minor irrigation tanks. I think there the government has done reasonably well, and I would give them pass mark. And today, this year, if you see the rice production from 100 million tons, it has doubled. The production has doubled. In fact, market price, the gunny bags live. We are facing a new type of crisis, but production definitely has gone up on that front. But if you look on the other fronts, particularly the nature of the state, particularly repression, the way they're arresting people using the UPA. Today some 90-95 persons are charged under UPA, and at any time they may be picked up. Everybody who is a dissenting voice in Telangana is under the under the threat of arrest. Already 17-18 people are behind bars. We thought that Telangana state will be much more open, much more democratic, much more accommodative because of long civil rights movement. I think that part is very, very disappointing. They are the same quality. And when we met one of the senior police officers, when we said, what is the point, when we got Telangana and there is no change in the police culture. In fact, I navuttu annadu emitante మీరు చట్టాలు మారాలని కానీ రాజకీయాలు మారాలని కానీ పోరాటం చేశారు. మీరు తెలంగాణకు పోరాటం చేశారు, తెలంగాణ వచ్చింది. కానీ తెలంగాణలో నిర్బంధ చట్టాలు ఉండకూడదు, రిప్రెసివ్ లాస్ ఉండకూడదు అని మీరు స్ట్రగుల్ చేశారా? కాబట్టి ది సేమ్ రిప్రెసివ్ లాస్, సేమ్ పోలీస్. వై డూ థింక్ పోలీస్ విల్ చేంజ్, రిప్రెసివ్ లాస్ విల్ చేంజ్ వితౌట్ యువర్ స్ట్రగల్? మీ స్ట్రగల్ అవి రేజే చేయలేదు కదా అన్నాడు. I think on that count, on the human rights, civil rights count, Telangana definitely is a very disappointing experience. For example, education, health. But corona context lo, Telangana, look at the Gandhi Hospital has become the final reports. Pratidi, అక్కడ ఏం చేసామని Gandhi Hospital 600-800 మంది ఫ్యాకల్టీకి 200 మంది ఉన్నారు. We have not recruited doctors, we have not recruited the staff. Usmania General Hospital, we have not spent. In public hospitals, we have hardly spent any money. Education, I think, is worse. Is completely neglected. Now they want to close down 1,000 schools, government schools, and completely government schools have been neglected. Again, I am a part of the Civic Education Committee, All India Forum for Right to Education. Apart from my civil rights movement, I have been a part of the education movement, and we are now saying that only common school through neighborhood school is the ultimate solution to all the problems of the education system. But this education should be an equalizer. Every child should have an access to quality education, equal education, and free education, irrespective of the social background. Telangana spends less than 6% towards the public, healthcare, right? But at the same time, like people are not demanding, right? I mean, do you think rights movement also has to take up issues like public healthcare and public education, where demanding the state to spend 20-25% of the budget on the public healthcare? No, I mean there is a separate education movement, and I do have a feeling that civil rights movement has not taken the right to education as seriously as it should. They have not done it, nor on the health count, because one of the preoccupations of the civil rights movement has been the state repression. But the other rights have not engaged the attention. The civil rights movement is helping us in the civic education movement. But మీరు అన్నట్లుగా దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ని, ఎన్విరాన్మెంట్ ని, వీటిని తమ హక్కుల ఉద్యమంలో భాగంగా దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దాని కొరకు కూడా పోరాటం చేయడం అనేది అవుతుందో, ఆన్ దట్ కౌంట్ ఐ మస్ట్ టెల్ యూ
that I don't think civil rights movement has paid that much of attention that it ought to. And I mean, like in Telangana, we have approximately like a 250 private hospitals. They're not playing any role, right, in dealing with this corona crisis, right? Do you think the public should demand Hospital. nationalized hospitals? Yeah, right. And Yeah, yes. even In fact, the చెప్పండి. state has done it. నిజానికి మనము ఇవాళ one of the demands, one of the most meaningful demand that can come from Corona is public health system. And the corporate health will not come to the rescue of the society is demonstrated beyond any doubt during the Corona. And you have seen American experience, how they're paying a heavy price. So Obama made some at a modest attempt, but he was not allowed to go ahead with his policy. And you imagine that a nation like the United States, with all its military power, with its economic power, today is facing the crisis, unprecedented crisis. Now, one lesson the whole world can draw, not only Telangana, whole world can draw, is that the health systems will have to be located in the public domain. Corporate health will not help. I think Corona taught us such a powerful, meaningful lesson that public health system, very robust public health system, because Corona is not perhaps the last crisis, is not going to be the first, not the last. The next crisis may be much, much worse than the present, Corona. We don't know what nature holds for us. అందుకని ఇప్పుడైనా కనీసం హెల్త్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఐ హావ్ బికమ్ సచ్ కార్పొరేట్ ఏజెంట్. సో ఇస్ ద కేస్ విత్ ది తెలంగాణ పీపుల్. అందరూ కార్పొరేట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కొరకు ఉన్నారు, కానీ కనీసం హెల్త్ తెలంగాణ వస్తే మేము తప్పకుండా ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓల్డ్ గ్లోరీ అని అనుకున్నాను నేను. When I addressed the Usmania General Hospital Joint Action Committee, I told during the Telangana movement that the Usmania General Hospital will become absolutely vibrant, an example. అని చెప్పాను నేను. అంటే ఉద్యమంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఉద్యమంలో భాగంగా మనకు కూడా ఆ రోజు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెండ్? నథింగ్ హ్యాపెండ్. కనుక మీరు ఎంటైర్ హాస్పిటల్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో దాన్ని కొట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది. కరోనా ఇప్పుడు సరే ఇట్ డజంట్ అలో ఎనీ కలెక్టివ్ యాక్షన్ ఎక్సెప్ట్ ది సోషల్ మీడియా. We are not left with anything. You can't even move out of your home. So Corona has done. నాకు అదే అనిపిస్తుంది. Emergency was imposed by the state. మనకు అట్లనివ్వకుండా మాట్లాడనివ్వకుండా ఎమర్జెన్సీలో రాజ్యము. But now Corona is performing a large part of the police function. అది మనందరినీ ఇంట్లో పెట్టేసింది. గృహ నిర్బంధం అంటాం కదా, ఎట్లయితే హౌస్ అరెస్ట్ కింద మనందరూ పెట్టేస్తారు. Now there is no collective action possible. ఎక్కడైనా నెగ్లెక్ట్ జరిగినా మనం ఎక్కడో ఫోన్లు చేయడమో తర్వాత రాయడమో చేస్తున్నాం, కానీ వీ కాంట్ హోల్డ్ ఎ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఇమాజిన్ ది హెల్ప్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ యూ కాంట్ హోల్డ్ ఎ డెమాన్స్ట్రేషన్, యూ కాంట్ హోల్డ్ ఎ మూవ్మెంట్, యూ కాంట్ హోల్డ్ ఎ ధారణ. ఇది దిస్ సచ్ ఎ wretched disease that it atomized, it completely made you lonely. కనుక ఇంట్లో ఉండి మనం బాధపడుతున్నాము, అది జరుగుతుంది, ఏదో పేపర్లు, ఆ పేపర్లో కూడా వాడు సెలెక్టెడ్ న్యూసే వేస్తున్నారు. వాళ్ళేమే ఫ్రీడమ్ ఉండి వాళ్ళన్ని రిపోర్ట్ చేయండి. అండ్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ దట్ మైగ్రెంట్ లేబర్ ఇష్యూలో వెర్ ది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాజ్ కవరింగ్, ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గోస్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్ టు గివ్ ఎ డైరెక్షన్ టు ది మీడియా నాట్ టు కవర్ ది మైగ్రెంట్ లేబర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇస్ దిస్? మీడియా ద్వారానే కదా తెలిసేది మైగ్రెంట్ లేబర్ కష్టపడుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియాలన్నా మీడియా షుడ్ బి ఫ్రీ. బట్ మీడియాను చూపించొద్దు అని చెప్పడం అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇస్ దిస్ అనే ప్రశ్న మీకు తప్పకుండా వస్తుంది. కనుక ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా yesterday I was trying to contact the health minister, but we are trying to represent to come. మాకు కూడా ఏవో ఫోన్లు వస్తున్నాయి, అక్కడ ఇది జరుగుతుంది, మైగ్రెంట్ లేబర్ స్టార్వింగ్, తర్వాత ఒక చోట ఏదో బ్రిక్లిన్ దాంట్లో ఇటుక బట్టిలో హెల్డప్ అయిపోయారు లేబర్ అని మాకు ఫోన్లు వస్తున్నాయి. మనకి ఏమేమి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాంటాక్ట్ ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద పీపుల్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజార్ట్ టు ఏ కలెక్టివ్ యాక్షన్. సమిష్టిగా మనము ఒక దాని కొరకు పోరాటం చేసేటువంటి ఏదైతే అంటే విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డెమోక్రటిక్ రిక్వైర్మెంట్స్, కరోనా హాస్ కంప్లీట్లీ curtailed that freedom. Very unfortunate. Yeah, but I think now if we look at the political context, now it is inevitable that we are going to slip into a dangerous economic recession,
and also a healthcare disaster. But in this times of crises, right, critical times, do you think the fascist forces will intensify their, Yeah, actions? possible, possible. Because now since collective action is Mm, absent, mm, now the way the central government is acting, they're picking up all the people. మీరు mm, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళు లేదా కొంత mm, డిసెంటింగ్ వాయిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరిని mm, పట్టుకుపోతున్నారు. నిజానికి mm, ఒకవైపు కరోనా and the jails mm, are overcrowded. But you are going mm, on arresting people and putting them into pushing into the jail. Now mm, you are not even mm, for a minute. Corona కనీసం let it come to an end. అని కూడా వెయిట్ చేయలేదు. Now they think this is an opportunity. ఎంత అంటే somehow you feel they are so mm, undemocratic, so inhuman. That పోనీ mm, కరోనా జైలుకి పోతే జైల్లో క్రౌడెడ్ ఉన్నాయి. కరోనా ఏదక నన్న వెయిట్ చేద్దామని కాకుండా దే ఆర్ యూజింగ్ టేకింగ్ advantage of corona to use the repressive laws instead mm, of becoming more humane. They are becoming more repressive. So mm, how undemocratic these fellows must be to use repressive laws in a situation where everybody is facing life and death question. Anybody can be a potential corona mm, victim. But at this mm, stage మనం కొంచెం ఫిలసాఫికల్ కావడము, కొంత మోర్ హ్యూమన్ కావడము, మోర్ డెమోక్రటిక్, మోర్ కన్సర్న్ ఉండడము, ఇది కదా హ్యూమన్ values. These are the values corona should have produced even among the mm, rulers. But వీళ్ళ పని చేస్తూనే పోతుంది. వాళ్ళు the same thing they did pre corona, during corona they are doing అంటే they are so dehumanized and they are so autocratic. Now I think the mm, corona is paving the way for more repressive culture. పోస్ట్ mm, కరోనా ఫేజ్ లో ఇదే కంటిన్యూ చెప్పిన మీరు మీటింగ్ కు పర్మిషన్ ఒకరికి పెడితే ఇంతకుముందు ఏవో చెప్పేవాళ్ళు. Now simply they will say because of corona we will not allow the meetings. How long they are going to use corona as a pretext to prevent the collective activity, we really don't know. But corona can be used for a very long time to come. 2022 అంటున్నారు వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు. మీరు 2022 దాకా they may not allow any meeting to be held. The central government yeah, and state government, which is very frightening. That the public voice ఏమవుతుంది, democratic voice ఏమవుతుంది, civil society ఏమవుతుంది, what happens to civil society? Now civil society is crippled. It is completely confined to home. So it's a very frightening situation because given the nature of the rulers, ముఖ్యంగా సెంట్రల్ regime ఏదైతే ఇప్పుడున్న regime ఏదైతుందో it's a fascist, దానికి స్వభావమే fascist స్వభావం. Corona has added to its strength rather than weakening its strength, except that they failed on the health count and except that they failed on the migrant labor, which is coming out so openly. You find that the repressive character of the central government and its fascist character, though, it is getting more expressed rather than getting more moderated. I mean, I'm just curious, like, how do you evaluate Narendra Modi's performance in dealing with this crisis of, corona? He made the address the nation 3 times, and all the 3 times, like a elderly person in the house, he advised what we should do and all that. But in all the 3 lectures, he didn't say what he will do. He neither said that how much of budget he is committing. He didn't say what will be the health policy. He did not say anything about the migrant labor, not even remotely. He did not say what state will do. He said only that what society should do, what all of us should do. మన ఏదో ఏం పాటించాలి, తర్వాత సప్తపది, తర్వాత ఇవి చెప్పడం కానీ what you expect, all of us expected the Prime Minister will come with a very imaginative health policy, very imaginative, labor policy. మీరు కనీసం you have not even thought that the lakhs and lakhs of migrant labor are there in this country. They have not even when 4 hours lo మీరు when you impose the curfew like situation. Now what will happen to all these people once you announce a lockdown? It never got the attention of the government. That's what I'm saying. So this government is total failure. ఇంతవరకు health policy లేదు, ఇంతవరకు allotment to the health budget, a huge money should have been allotted. Even that they don't announce. So the policies have not changed because he's a corporate agent.
ఒకసారి కార్పొరేట్ చేతిలో ఉంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము హెల్త్ ను టేక్ ఓవర్ చేస్తామని అన్నాడు అనుకోండి, దట్ విల్ లీడ్ టు కొలాప్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బికాస్ ది కార్పొరేట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. So I don't think that Narendra Modi is autonomous to take a decision. He is the Pakka corporate agent, and he is trying to represent the corporate interest. In the process, he may be addressing some of the problems, but definitely not a prime minister, who is leading one of the largest nations. Our concerns manakakada kanpinchadam ledu. I mean, we have seen a pattern of attacks on the wire led by Siddhartha Varadarajan, and also a few attempts to stifle, NDTV, and also they cut off the the uplinking of a Kerala channel, right? So what do you think the rights record specifically towards the journalist community? This was happening just even before Corona. Silencing the democratic voices have been there for the last 6 years. And particularly second term of the Bharatiya Janata Party has been one of the, experiences. And the second regime lo, first parliament session lo, so many amendments have been brought to the acts. The Kashmir mein తీసుకున్న decision కానీ whatever decision they have taken overnight, and just they bulldoze it. The parliament lo kuda democratic processes heavy, they have not applied. The situation was building, and the media, silencing the media was happening. They were blackmailing the media, and most of the channels are afraid of taking any anti-government stand. Today, hardly there is an English channel which can talk against the government totally. Siddhartha Varadarajan event ante, because there is a tremendous repression of the mainstream media, alternative media was emerging. Whether it is the Wire or whether it is the Newsclick or whatever, new channels, whatever, social media. Now the Siddhartha Varadarajan being one of the democratic voices, they want to silence him, so they want to arrest him, and therefore they go to his house and see the UP chief minister or UP government calls him for that. Not only that, on everybody, Harsh Mandar, he said something on, so you file a case against him. I mean, you file case against every democratic voice of the country. Either you use the law, or you use the judicial path, or you use the repressive path, or you use a repressive law. But basically, dissenting voices evitunayo. What in silencing another, it started much before. Shahinabag, whole incident. Shahinabag incident was unleashing the democratic forces. It was releasing the democratic forces, and suddenly India started feeling that an alternative movement is possible. It was also inspiring large number of people. Dani em cheyali ani Delhi election lo they used it. It didn't work. So somehow they wanted to close it down. So therefore they created a communal riot. And in the communal riot again we lost 50-60 very precious human lives. So I think the whole culture is a repressive culture. వాతావరణమే ఒక repressive వాతావరణం వచ్చేసేసి. So therefore the Siddhartha Varadarajan is a part of that culture which is unfolding itself.